Welcome to EMR Physics. I am Raju. 11th Physics Unit 2 Kinematics la book back problem number 22. An object of mass m has angular acceleration alpha is equal to 0.2 radian per second square. What is the angular displacement covered by the object after 3 seconds? Assume that object started with angle 0 with 0 angular velocity. This is a given problem. இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, angular acceleration is given which is alpha is equal to 0.2 radian per second square. என்ன கேட்டிருக்காங்க, angular displacement கேட்டிருக்காங்க after 3 second. ஓகே, இதில் என்ன அசியூம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா initial angular displacement is 0 and initial angular velocity is 0. இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். First let us write what are the data given to us. Given angular acceleration is given. Angular acceleration is given. Angular acceleration உடைய symbol வந்து alpha. This is equal to 0.2 radian per second square. நெக்ஸ்ட்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க, t is equal to 3 seconds. என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஆஃப்டர் 3 seconds what is the angular displacement அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. To solve this problem we are going to use the equations of motion for circular motion. Formula to solve this problem we are going to use this formula, that is theta is equal to omega 0 t plus 1 by 2 alpha t square. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is a equation of motion for the angular motion or circular motion. ஸோ இந்த இதில் வந்து என்னென்ன சிம்பிள் வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். தீட்டாங்கிறது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஒமேகா 0ங்கிறது இனிஷியல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, டீங்கிறது டைம், ஆல்ஃபாங்கிறது ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன். ஸோ இது கேட்டிருக்காங்க, இதை வந்து அஸ்யூம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க 0ன்னு, இது கொடுத்துருக்காங்க, இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. therefore we can solve this problem by using this formula. so theta is equal to, since omega 0 is equal to 0, omega 0 is equal to 0, ஏன் assume that the initial angular velocity is 0 அப்படின்னு சம்மில் கொடுத்ததுனால நம்ம இப்படி எடுத்துக்கிறோம். what we will get, we will get 1 by 2 alpha t square. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் எல்லாமே தெரியும், ஆல்ஃபா தெரியும், t தெரியும். ஸோ தீட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். this is equal to 1 by 2. what is the value of alpha? Alpha is 0.2. what is the value of time? Time is 3, so 3 square. இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 0.9 ரேடியன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரேடியனை நம்ம டிகிரியில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் தட் what is the relation we are going to use is 1 radian is equal to 57.27 degree. இந்த ரேடியனை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். 1 radian is equal to 57.27 degree. இந்த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே இருக்க ரேடியனை டிகிரியில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணோம்னா டைரெக்டாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. இதில் பைங்கிறது வந்து 22/7. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக போகுங்கிறதுனால இந்த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை ரேடியனை டிகிரியில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். 1 radian is equal to 57.27 degree. ஸோ theta is equal to 0.9 into 57.27 degree. ஸோ இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். this will give you an answer 51.5 degree. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வரும். ஸோ result
angular displacement after 3 seconds is equal to 0.9 radian or 51.5 degree. So, this is the answer for the given problem.